Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the fifth lecture in the series of video lectures about Standard 8 Mathematics. Okay, I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of these lectures. See, in the previous 4 lectures, we had discussed first chapter, that is rational and irrational numbers. Now we will shift to second chapter, right? And definitely this is easy chapter. What we are supposed to learn here is see the title I have given, parallel lines and transversals. Okay, so first you should understand what is meant by lines are parallel. See, whenever you take any two lines like this, I will draw a figure. See, if you take any two lines, say this is first line, it is say something like this, okay, and another line which is say it is like this. Now definitely you know these two lines are not parallel. Why not parallel? Because this is, suppose this line I name as L and this line as M, then this point P, suppose this is the point of intersection. दोन्ही lines इथे एकमेकांना छेदतात, that is called point of intersection, right? Now what happens? Whenever two lines are parallel, then they do not intersect at all. So this is actually the definition of parallel lines. Okay, the lines in the same plane, एकाच plane मध्ये त्या lines पाहिजे. That is very important issue, right? Lines must be coplanar. कोप्लेनर म्हणजे एकाच प्लेन मध्ये असणाऱ्या, आणि कशा पाहिजेत त्या, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. ओके, सो व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ पॅरलल लाइन्स? सी, whenever you learn something what is parallel line, so also you should know what is meant by not parallel. Always remember this. Whenever you are learning mathematics, there are certain definitions which will tell you what happens when this, but you should also know what happens when not this. Lines are parallel, so parallel lines, okay, I will write parallel lines definition. The lines in the plane, the lines in the plane, lines in the plane which do not intersect each other, okay, which do not intersect each other, do not intersect. What do you mean by do not intersect? It means what? They never intersect, ते एकमेकांना छेदत नाहीत. Which do not intersect each other, okay, are called parallel lines. So I have already written parallel lines as the heading, okay, do not intersect each other. So the lines in the plane which do not intersect each other म्हणजेच parallel lines. So for example, you can take this example. Say I will draw one line with this this line. This is one line, and then I will draw another line, right, somewhere here. Now you can see they will never intersect. This is line L, this is line M. What was happening here? Line N and line M, they were intersecting at point P, but these two lines are parallel. So this is example of parallel lines. Parallel lines. And this is example of intersecting lines. Intersecting. Whenever lines intersect, they are not parallel. These are intersecting lines, and these are parallel lines. I hope you understood what is parallel lines and what are intersecting lines. Okay, what is an example of a parallel line in real life that you have means you have seen? See, if you consider any pair of railway track, right, they are parallel, they cannot meet each other, then train will not run, right? So parallel lines, so ते एक चांगलं एक्झाम्पल आहे. रेल्वेचे जे रूळ असतात,
ते कधीच एकमेकांना मिळणार नाहीत, कारण त्या रेल्वेच्या रुळांमध्ये त्या ट्रेनच्या 2 चाकांमधलं अंतर कायम मेंटेन करावं लागणार, बरोबर ना. ते जवळ येऊन चालणार नाहीत, कारण ट्रेनची जी चाकं आहेत ना ती फिक्स आहेत. ट्रेनची रुंदी जेवढी आहे, ट्रेनच्या 2 चाकांमधलं जेवढं अंतर आहे, 2 कुठली चाकं, डाव्या बाजूचं आणि उजव्या बाजूचं, लक्षात घ्या. 2 चाकं म्हणजे मागचं आणि पुढचं नव्हे, डावी बाजू ट्रेनची जी आहे त्या तिथलं खालचं चाक आणि उजव्या बाजूच्या खालचं चाक यांच्यामधलं जे अंतर आहे तेवढंच त्या रुळांमध्ये अंतर पाहिजे. मग ते पॅरलल असलं पाहिजे, त्याच्याशिवाय ती ट्रेन चालूच शकणार नाही. सो दिस इज अ सिम्पल एक्झाम्पल. आणखी पण तुम्ही एक्झाम्पल शोधा अबाउट पॅरलल लाईन्स, ऑल्सो नॉन पॅरलल लाईन्स. रोड्स असतात ना, रोड्स इन अ पर्टिक्युलर सिटी दे इंटरसेक्ट इच अदर. प्रत्येक वेळी रोड्स पॅरलल नसतात, रोड्स इंटरसेक्ट इच अदर. Okay, so you can find many examples where the lines are parallel, lines are not parallel. But remember one thing, when lines are not parallel, they are going to intersect. And how many points in which that lines intersect each other? Only one point. Two lines which are not parallel will 100% intersect. And in how many points of intersection will be there? Only one. And here, whenever lines are parallel, there is no point of intersection because they never meet each other. I hope you understood the difference between the two. Now we are going to study next concept, that is transversal. What is transversal? Okay, transversal म्हणजे काय? Transversal म्हणजे त्याला मराठीमध्ये छेदिका म्हणतात. Correct? Suppose I have this line. I am not interested in parallel lines, just take 2 lines. These are 2 lines, suppose. This is another line. And this is another line. Okay. Now what I will say, this is my line L and this is line M, which are not parallel. And this is the transversal. Generally transversals are denoted by T, T1, T2, etc. And this point is A, this point is B. So I hope you understood what is transversal. ट्रान्सव्हर्सल म्हणजे त्या 2 लाईन्सना छेदत जाणारी रेषा म्हणजे ट्रान्सव्हर्सल. नाउ हियर व्हॉट हॅपन्ड, एल अँड एम आर 2 लाईन्स. वी आर नेव्हर क्लेमिंग दॅट दीज आर पॅरलल लाईन्स. दे मे नॉट बी पॅरलल, दे मे बी पॅरलल. फॉर डिफाइनिंग ट्रान्सव्हर्सल, whether the 2 lines are parallel or not parallel is not important. What is transversal? It cuts the line L at A and cuts the line M at B. ए आणि बी जे आहेत ते पॉईंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आहेत. कुणाचे? ट्रान्सव्हर्सल आणि एल लाईन, ट्रान्सव्हर्सल आणि एम लाईन. ट्रान्सव्हर्सल अँड एल लाईन इंटरसेक्ट ॲट ए, ट्रान्सव्हर्सल अँड लाईन एम इंटरसेक्ट ॲट बी. सो आय होप यू अंडरस्टूड व्हॉट इज मेन बाय ट्रान्सव्हर्सल ऑफ 2 लाईन्स. ओके, मग आता काय होतं बघा, ह्याची डेफिनेशन मला कशी देता येईल? असं म्हणता येईल मला की इफ अ लाईन इंटरसेक्ट्स गिवन 2 लाईन्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉईंट्स. बघा हे डिस्टिंक्ट पॉईंट्स आहेत. मॅथ्समध्ये जेव्हा आपण मॅथ्स शिकतो, डेफिनेशन शिकतो, वेगवेगळे थिअरम्स शिकाल, प्रूफ्स लिहाल, each and everything you must properly understand. What we are saying here, if a line intersects given 2 lines, now these are given 2 lines L and M, correct? What happens to that these 2 lines? A line intersects given 2 lines in 2 distinct points. See, A and B हे 2 वेगवेगळे पॉईंट्स आहेत. त्याच्यामध्ये ही ट्रान्सव्हर्सल जी आहे ती ह्या 2 लाईन्सना, गिवन 2 लाईन्सना 2 वेगवेगळ्या पॉईंट्समध्ये इंटरसेक्ट करते. It is called transversal of these 2 lines. So what is the definition of a transversal? Right? So if a line, see I will write it here, if a line okay intersects given 2 lines, intersects given 2 lines, okay, given 2 lines in 2 distinct points, in 2 distinct points, right, in 2 distinct points, then that line is called transversal. Then that line is called
transversal of those two lines. Transversal of those two lines. So very clear definition. If a line, बघा, आणि हे mathematical statements when you read, you should pause and then you understand what you are reading. See, it should not be read like a sentence in any novel. If a line intersects, see how you will read this. If a line intersects given two lines in two distinct points, then that line is called transversal of those two lines. Whenever you pause like this in between, you will come to know. त्या sentence से आपण divide करायचं ते sentence. If a line intersects, to whom? Given two lines. कसं? In two distinct points. Then what? That line is called transversal. कुणाची transversal? Of those two lines. Whenever you read, you should ask questions to yourself. See, it should be done like this. If a line intersects, आपण विचारायचं आपणाला, what is that line doing? Intersecting. कुणाला इंटरसेक्ट करते? गिवन टू लाइन्स. कुठे इंटरसेक्ट करते? इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. मग त्या लाईनला आपण काय म्हणणार? ट्रान्सव्हर्सल. कुणाची ट्रान्सव्हर्सल? ऑफ दोज टू लाईन्स. असे स्वतःलाच प्रश्न विचारत आपण जर अभ्यास केला तर तो आपल्याला सोपा पडतो. लक्षात घ्या, दिस इज अ मेथड ऑफ स्टडिंग दीज आयडियाज. नाहीतर काय होणार? नुसतं आपलं वाचतोय आपण, त्याला काही अर्थ नाही. लक्षात घ्या. ठीक आहे. नाव त्या ट्रान्सव्हर्सलमुळे काही अँगल्स तयार होतात. वी विल स्टडी दोज अँगल्स. आता बघा, इथे जर आपण हा ए आणि बी पॉईंट आहे, तुम्ही समजा ह्यांना नावं दिली. एक्स, ह्या अँगलला वाय नाव दिलं, ह्या अँगलला झेड दिलं. इथला जो अँगल आहे हा अँगल, मी आय विल हे इरेज करतो जरा. ए जो आहे ना पॉईंट, सॉरी दॅट लाईन इज इरेज्ड. I will draw this figure again so that it will be better. So see, this is one line, this is another line. They are not needed to be parallel, and this is its transversal. So this is T, this is line L, this is line M. Now these are the points of intersections. What we will do here, you know, these are four angles that are formed: X, Y, Z, and say XYZU, and here suppose I write PQRS. PQRS. So 8 angles are formed, right? See, this is the point of intersection. Call it as A. Suppose this point you call as A, this point, and this point you call as B. So at A there are 4 angles that are formed: X, Y, Z, and U. And at B also 4 angles, PQRS. So because of this transversal and these two lines, we have totally 8 angles that are formed. आता ह्याच्यामध्ये रचना कशी आहे बघा. तुम्हाला 3 प्रकारचे अँगल्स शिकायचे आहेत. करस्पॉन्डिंग अँगल्स, then you have to study interior angles, and third is alternate angles. मग हे समजून घ्या तुम्ही. Try to understand which angles are what we can say corresponding angles. Corresponding म्हणजे काय? आता समजा तुम्ही हा एक्स अँगल घेतलात, ओके, अँड दिस अँगल पी. नाव हाऊ आर दीज अँगल्स? दे आर अबव दीज लाईन्स. सी, एल आणि एम याच्या वर असलेले अँगल्स आहेत ते. यू आणि एस बघा, एल आणि एमच्या बिलो दीज लाईन्स, बट एक्स अँड यू आर अबव द लाईन एल अँड एम अँड ऑन द राईट साईड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल. ट्रान्सव्हर्सलची राईट साईड कुठली? ही राईट साईड, आणि ही लेफ्ट साईड. Okay, I will write LT for left, RT for right. So these two angles, X and P, how are they? Above the lines L and M and to the right of transversal.
What about y and q? Y and q also are above the lines L and M and to the left side of the transversal. Similarly, if you talk about u and s, see, u is below the line, s is below the line, u is below line L and s हा जो angle आहे it is below line M and to the left of transversal. Same story for z and r. Z is also below line L, r is also below line M, and z and r both are to the left of that transversal. So these are corresponding angles कारण त्यांच्या relative positions same आहेत. Relative positions are important. Angle x when you talk about, it is above line L, also p is above line M. But above line, आता बघा हा जो x अँगल आहे तो L च्या वर आहे आणि हा Q पण M च्या वर आहे, पण हे करस्पॉन्डिंग आहेत का? नाही, कारण हा जो Q अँगल आहे तो टू द लेफ्ट ऑफ ट्रान्सव्हर्सल आहे आणि x हा टू द राईट ऑफ ट्रान्सव्हर्सल आहे. असं जाणार नाही, आपल्याला त्या दोन ज्या लाईन्स आहेत त्याच्या वर आणि पुन्हा एकाच साईडला ट्रान्सव्हर्सलच्या. म्हणून आता इथे काय होणार बघा, पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल्स. सपोज आय राईट पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल्स. आय एम एक्सप्लेनिंग दिस फिगर. Whatever we are writing is for this particular figure. So pair of corresponding angles, okay, in say figure 1, this is our figure 1, this is our figure 1. So pair of corresponding angles, what will be them? Angle x and angle p. Similarly angle y and angle q. Are these the only two? No. Angle z and angle r, and finally u and s. So angle u and angle s. So these are pairs of corresponding angles. How many pairs we will get? 4 different pairs. Corresponding angle ची डेफिनेशन काय बघा, ती कदाचित तुम्हाला किचकट वाटेल, पण असं लक्षात ठेवा, लाईनच्या वर ट्रान्सव्हर्सलच्या कुठल्या बाजूला. आता हा जो अँगल आहे तो लाईनच्या वर आहे, हा पण लाईनच्या वर आहे, म्हणून एक्स आणि पी, आणि ते सुद्धा त्या ट्रान्सव्हर्सलच्या एकाच बाजूला आहेत, टू द राईट साईड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल. ते डेफिनेशन काय देतात? इफ द आर्म्स ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल ऑफ अ पेअर ऑफ अँगल्स आर इन द सेम डायरेक्शन अँड अदर आर्म्स ऑन द सेम साईड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल, देन इट इज कॉल्ड अ पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल्स. हे जरा किचकट वाटतं. म्हणजे त्यांचं काय म्हणणं आहे की हा जो अँगल आहे ना, त्याचा एक आर्म कसा आहे, इकडे आहे वरच्या बाजूला, हा असा आपण अँगल ना. पण आपण असं लक्षात ठेवूया ना की बेसिकली दीज आर अँगल्स, द नेम ऑफ दीज अँगल्स इज करस्पॉन्डिंग अँगल्स. सो इट इज बेटर टू रिमेंबर लाईक दिस. ओके, as it is given in the book you will accept that definition, but sometimes we can think in a different way. That is very very important. Okay, ऑल्सो तिथे आणखी एक पेअर लक्षात आली तर बघा, तुमच्या एक्स आणि झेड. आता अशा जेव्हा दोन लाईन्स एकमेकांना इंटरसेक्ट होतात त्यावेळी तुम्हाला माहिती आहे की इथला अँगल आणि इथला अँगल, म्हणजे समजा याला मी ए अँगल म्हटलं, हा बी म्हटलं, हा सी म्हटलं इथला, आणि हा डी म्हटलं, तर तुम्हाला असं माहिती असलं पाहिजे की ए अँड बी आर अपोजिट अँगल्स. ओके, ए अँड बी अपोजिट अँगल्स, आणि तसंच ते सी अँड डी आर अपोजिट अँगल्स. सी अँड डी अगेन दे आर अपोजिट अँगल्स. तेव्हा ही दोन लाईन्स विच आर नॉट नेसेसरीली पॅरलल अँड ट्रान्सव्हर्सल टू दॅट टू लाईन्स gives rise to various angles. Corresponding angles, as we said, interior angles, alternate angles, and then now these are pairs of opposite angles. मग इथे x आणि z अपोजिट अँगल्स आहेत, y आणि u अपोजिट अँगल्स आहेत, p आणि r अपोजिट अँगल्स, q आणि s अपोजिट अँगल्स. I hope you understood what is opposite angle, and you have studied that opposite angles are always congruent. What do you mean by angles are congruent? Their measures are same. If one angle is of 30 degrees, another is of 50 degrees, then they are not congruent. Two angles are congruent if and only if their measures are same. Okay, any two right angles you take, they are congruent, because right angle means their measure is 90 degrees. Right? So angles are congruent. Then two line segments are congruent. It means what? Their length is same.
line segment, one line segment is suppose 5 centimeters, another line segment is suppose 8 centimeters. They are not congruent because they have different measures. But one line segment of 8 centimeter, another line segment of 8 centimeter, they may be anywhere in the plane. If they should be in the same plane, then we will say they are congruent, right? Okay. So pair of corresponding angles when you take, I hope you understood. So what is the definition given in your books, that we will write down, because see, you have to follow your book. Definition of corresponding angles. Corresponding angles. Now first thing is, when these corresponding angles are formed. Corresponding angles, when you want to define, when are these angles come into existence? Whenever there are two lines and one transversal, then only such a thing happens. So what can be the definition? If arms of the transversal of a pair of angles, if arms on the transversal of a pair of angles, if arms on transversal of a pair of angles, okay, are in the same direction, and other arms are on the same side of transversal, same side of transversal. Then it is called pair of corresponding angles. Then it is called pair of corresponding angles. See, now I will explain. आता इथे आपण काय म्हटलं बघा, x आणि p हे करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत. आता कसं आहे, ही लाईन आपण असे ॲरो काढणार ना, लाईन म्हणजे हे ॲरो असे असणारच आहेत. ट्रान्सव्हर्सलचा लाईन आहे, त्याला ॲरो आहे. आता एक्स हा जो अँगल आहे ना, त्याचा एक आर्म ट्रान्सव्हर्सलवर आहे बघा, आणि ह्या अँगलचा आर्म पण, हा अँगल आपण कसा वाचणार, तर हे असं, म्हणजे इथे समजा आता कसं आहे की हा पॉईंट तुमचा बी आहे, मग इथे काहीतरी समजा मी पॉईंट घेतले, हां, इथे आता ह्या लाईनवर समजा मी असे पॉईंट्स घेतले. इथे मी समजा काय घेतलं, क्यू घेतला, इथे समजा मी पी घेतला, बरोबर ना, पी, आणि इथे समजा तसंच केलं मी, हा जो पॉईंट इथे आहे ना, त्याला समजा आपण काय घेऊया, आपण ओके, पी क्यू झालं, आर घेऊया आपण, आणि हा इथला पॉईंट आहे तो एस घेऊया इथला. मग आता हा जो अँगल आहे ना एक्स, तो कसा वाचणार तुम्ही, क्यू, आता इथला पॉईंट आपण ए घेतलाय ना, इथे मगाशीच आपण ए घेतलाय, म्हणजे क्यू ए पी, आणि हा अँगल कसा वाचणार, आर बी पी, बरोबर ना, आर बी पी. म्हणजेच काय झालं, त्याचे जे ट्रान्सव्हर्सलवर आर्म आहेत ते एकाच दिशेने आहेत. इफ आर्म्स ऑन द ट्रान्सव्हर्सल ऑफ अ पेअर ऑफ अँगल्स आर इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन म्हणजे दिशा. मग हा जो आर्म आहे ह्या अँगलचा क्यू ए पी, त्याचा ए पी हा जो आर्म आहे तो ट्रान्सव्हर्सलवर आहे, आणि ए पी ही डायरेक्शन आहे वर असणारी, आणि हा अँगल कसा वाचणार तुम्ही, आर बी पी. मग बी पी आणि हे ए पी हे एकाच डायरेक्शनमध्ये आहे ट्रान्सव्हर्सलला, आणि दुसरे जे त्याचे आर्म्स आहेत त्या अँगलचे ते ट्रान्सव्हर्सलच्या एकाच साईडला आहेत बघा. अँड अदर आर्म्स आर ऑन द सेम साईड ऑफ ट्रान्सव्हर्सल. Other arms on the same side of transversal. So what we can say? We can say that these two angles, x and sorry, not x, okay, x and p, they are corresponding angles.
but it is okay, definition is okay as it is given in the book, but we can understand in a better way what I explained, that they should be above the lines, right? So now here X angle is above the line L, P angle is above the line M, and X and P both are to the right of transversal, so they are corresponding angles. Okay, so in this particular lecture I have explained what is corresponding angles. We will stop here and continue in the next lecture. Have a nice day. Thank you.